dissolution with a single partner insolvent. Neptune, Jupiter, Venus, Pluto had been carrying on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 and 1. Neptune, Jupiter, Venus and Pluto. They decided to dissolve. Partnership firm dissolve பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இது பார்த்தாலே நீங்க இமீடியட்டா என்ன பண்ணிடணும்? What is the requirement? You are required to draw up the realization account, partners capital account and cash account, assuming Venus became insolvent. யாரு? Venus became insolvent. And nothing was realized from his private estate. Apply the principles laid down in Garner versus Murray. Okay. அவருக்கு என்னது ஒரு பைசா கூட வரல, ஆனால் இன்சால்வென்ட் டேட்டர். எல்லா ப்ராசஸும் சேம் தான், எக்ஸப்ட் யூ ஹவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த டூ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் given in the Garner versus Murray. Number 1 being solvent partner should bring the cash for the realization loss. Number 2 being realization the loss due to the deficiency of the insolvent partner should be shared by the solvent partners in their capital ratio. மினிமம் 3 பார்ட்னர்ஸ் இருக்கணும், ஒரு பார்ட்னர் இன்சால்வென்ட். இந்த மாதிரியான கேஸ் தான் வரும். 2 பார்ட்னர் தான் இருக்கிறார், ஒருத்தர் இன்சால்வென்ட் ஆகிட்டாருன்னா மிச்சம் எல்லாமே அவர் தானே ஷேர் பண்ணியிருக்கணும், பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கணும். அங்கே இது பொருந்தாது. தட்ஸ் அ லாஜிக். Now, first finish of posting the balance sheet items here one after one. Yeah. Realization account. Realization account. Capital account. Balance sheet. Sorry, bank. 3 partners, 4 partners are there. Neptune, Jupiter, Venus and Pluto. Their P&L ratio being 3:2:1:1. Okay. Neptune, Jupiter, Venus and Pluto. Assets. We have premises 1,20,000. Furniture 40,000. Furniture 40,000. Stock 1 lakh. Debtors 40,000. Cash bank lo kondu potukiren balance 8,000. Capital la Venus and Pluto ku negative la irukku. Venus and Pluto ku negative 10, Pluto ku 12,000. In liability side, Neptune and Jupiter ku positive balance, so credit balance, so balance here. Neptune ku 1 lakh, Jupiter ku 60, Venus and Pluto dash. GR and capital reserve 56, 14, 70,000 rupees இருக்கு, நேரடியா நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம். GRயும் capital reserve சேர்த்து நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறேன். 70 3:2:1:1 ரேஷியோ பிரிச்சோம்னா 30,000 for Neptune, 20,000 for Jupiter, 10,000 for Venus, another 10,000 for Pluto. Sundry creditors, realization la credit side la creditors, the value being 20,000, and mortgage loan, the value being 80,000. So we have done here, we have done posting all the balance sheet items here. Okay. Now we have to incorporate the adjustments that to be posted twice, 2 times for every adjustment. So we have been given only 4 adjustments here, only 4 adjustments.
We know that Venus is insolvent. Venus is insolvent. Just I mark down Venus being insolvent here. The assets were realized. Assets realized பண்ணியிருக்கிறாங்க bank. Under that, debtors sold for 24,000 and stock sold for 60,000. Furniture sold for 16,000. Premises sold for 90,000. With that, all the assets over. In bank receipt side realization account double entry pay na mudichirren. Debtors sold for 24,000. Stock sold for 60,000. And furniture sold for 16,000. Okay. Here it is 16. Premises sold for 90,000. 90. We have only 4 assets. I think all the 4 assets were sold. No need to do any other adjustments here. Expenses of dissolution amounted to rupees 4,000. So bank. In realization debit side, just similar to normal P&L account, when there is an expenses should be debited, right? So அதே மாதிரி தான் இங்கே போடுறேன். But this is realization expenses. அதாவது assets encash பண்றீங்க, that is called realization. அதுக்காகிற செலவு இந்த realization expenses. Bankல payment sideல realization account. அதில் expenses value being 4,000. And further creditors 12,000 had to be met. Creditors 20க்கு பதிலா நம்ம இப்போ எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு? 24 கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. Further creditors இது தவிர இன்னொரு 4,000 சேர்த்து கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. So here creditors being 24,000. GR unlike capital reserve was built up by appropriation of profits. 12,000. Okay, 20 plus 12, 32,000. 32,000 creditors. GR unlike capital reserve was built up by appropriation of profit. Profit வந்து ஒதுக்கி வச்சதா GR ன்றாங்க. Capital reserve special reason ஆல profit வந்திருக்கும். Whatever it may be, both will be shared to the partners. That's all. So we have done that correctly. So this adjustment has no meaning at all. Liability side mortgage loan பத்தி ஒண்ணும் சொல்லல. It means you have to pay off at the book value. Okay, அதுக்காக தான் நான் மார்க் பண்ணிட்டே வர சொன்னேன். இல்ல finally you have to verify this. In bank account credit side inge 32, inge mortgage loan also be paid off. That value being 80,000. Always verify whether all the assets and liabilities ticked or not finally. If it is not so, that will be closed at the book value. That will be closed at the book value. Is that clear? Realization, bank and capital account. Now, finish up tallying the realization account. Do you get profit or loss? Come on. எவ்வளவு வருது? 1,26,000 loss. Okay, so 1,26,000 being the loss here. So total being 4,16,000. 4,16,000. 1,26,000 being loss. Here, capital account. NJVP 54,000, 36,000, 18 and 18,000. Loss should be charged to the capital account, so realization loss account. N will be charged with 54,000, J 36,000, V 18,000, P 18,000. Garner versus Murray என்ன சொல்றாங்க? Okay, solvent partners should bring the cash. Partners should bring the cash. Okay, for realization loss.
ஸோ இப்போ யார் சால்வெண்ட் பார்ட்னர்? என்ஜேபி ஆர் த சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ். இப்போ அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் போடுங்க. பேங்க். N will bring his realization loss of 54,000. J will bring 36,000. V is being the insolvent brings nothing, and P should also bring 18,000 rupees. Okay. Now step number 2. Loss due to insolvent partners inability to pay the money is shared by solvent partners in which ratio? In capital ratio. First we will finish off B's capital account. அப்பதானே எவ்வளவு லாஸ் நமக்கு தெரியும். அதனால B முதல்ல டேலி பண்றேன். 28,000. So almost 18,000 being the loss should be shared. பணம் கொண்டு வந்தது ரியலைசேஷன் லாஸ் பணம் வந்துச்சு இல்லையா, அது பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போட்டுருங்க. டபுள் என்ட்ரி பேங்க் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். Who are the partners bringing the cash here for the realization loss? N, J and P. Double entry. 54,000 brought in by N, 18,000 brought in by J, another 18,000 brought in by P. Another 18,000 brought in by P. Okay. Here 36,000. Thank you. Now, இப்போ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் என்ன? ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டலா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலா? ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல். கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருந்தால் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல், கரண்ட் அக்கௌண்ட் இல்லைனா ஃப்ளக்சுவேட்டிங். அப்படின்னா N, J, P ஆர் த சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ். அவங்களுடைய கேபிட்டல் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 100,000, 60,000 அண்ட் டேஷ். இவருக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்கு, 12,000 நெகட்டிவ். அதுக்கப்புறம் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் should be distributed இல்லையா? GR and CR. N will get 30, J will get 20 and P will get 10. அப்போ what is the ratio? 130 for N, 80 for J, minus 2 here. Minus 2 na அவர் விட்டுருங்க. So அப்போ 13:8 is the ratio at which we are going to share. 13:8. Is that okay? அப்ப இந்த 18,000 என்னும் ஜேயும் மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. N and J capital. Okay, இங்க வந்து V's capital is adjusted. V's capital adjusted. Okay. இந்த 18,000 என்னும் ஜேயும் 13:8 அப்படிங்கிற ரேஷியோ ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். 13:8 எவ்வளவு வருதுங்க? 11,143. Here 6,857. Now finish up tallying the capital account, whether they are paid off or brought in அப்படிங்கிறது நீங்க finish பண்ணிக்கலாம். P 30,000. Now in his account there is a shortage of 2,000. Now we ask him to bring this money. As he is being the solvent, he will bring this bank. P's capital account 2,000 rupees. N and J tally பண்ணீங்கன்னா 184 for N and J உடைய value 1,16,000. After the realization loss as well as partners loss, whatever the amount available for N's capital account in the balance will be paid off to the partner bank. Balance payment பண்ணி ஆகணும். என்னக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 1,18,857. J க்கு 73,143. bank. So bankல payment sideல capital account we have to make the payment to N 1,18,857. J க்கு 73,143. இப்போ N பாருங்க 1,18,000 இருந்து இந்த 54 லாஸ் செட் பண்ணீங்கன்னா போதும் இல்லையா? அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். கொண்டு 54,000 ரூபாய் கொடுக்க சொல்லிட்டு அவருக்கு 1,18,000 ரூபாய் திரும்ப ரீஃபண்ட் பண்றீங்க.
அது பதிலாக டேலி பண்ணாமல் அதை விட்டுருக்கலாம் இல்லையா? பட் anyhow இட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் given in the Garner versus முறை ரூல். அதனால ரியலைசேஷன் லாஸை கொண்டு வர மாதிரி போடணும். ஃபைனலாக என்ன பெண்டிங் இருக்குது வித் தட் அமௌண்ட் brought in ரீஃபண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். Now finish up tallying the bank. It will be automatically tallying. I think 3,08,000 tally ஆகுதா? 3,08,000 is the total value.